việc livestream như vậy thì có rất là nhiều người họ có được cơ hội để có thể nghe và thực hành theo lời dạy của thiền sư. Và vì lúc nãy cái livestream không nghe thấy tiếng nên thiền sư nói là thiền sư sẽ trả lời lại. I explain to them like we do live stream for more people can learn online. Practice makes perfect. We need to practice repeatedly in both of practicing or sharing and teaching meditation. The more we practice, the more we are able to practice. The more we share or teach like this, the more we are able to share or teach like this. For me, I have been practicing and sharing or teaching like this from 1999 till now, over 25 years continuously. Only for 6 months of taking medicine for tuberculosis, I stopped practicing meditation. At that time, I need to take medicine every day together with eating and sleeping more and more. In fact, I need to take medicine. I needed to take medicine for 9 months continuously. After 6 months, I took the medicine and practiced meditation in one of the 10 days meditation retreat of Mogok Meditation Center. After 1 year later, I became a monk and started teaching like this from the beginning of monkhood till now. Because of practicing and teaching with detachment from everyone and everything, there was problems with the people who have strong attachment on tradition. But I didn't emphasize to solve the problem intentionally. I just keep on teaching. With the people who are learning from me, and especially in our own meditation center.
we are not free to teach like this in other meditation center or other public place. But I am fortunate to establish our own meditation center. That's why I can teach more freely, more and more freely in the Power Center. But in the beginnings of the Power Center, there are many problems concerned with the Power Center and resident of the Power Center. That's why in the former years of the Power Center, teaching in our own center was not free. A lot of control by the people who misunderstand my teaching and my way of doing good deeds. That's why they will report to the authorized person to stop this kind of teaching and opening our own meditation center. But I am really practical in doing good deeds. That's why besides I am able to detach from myself and the others. That's why attachment is the cause of not understanding or wrong understanding. Detachment is the cause of right understanding. And right decision. In this way, I am able to teach like this, although there are many disturbances and problems concerned with this kind of teaching. This is not politics, but attachment on religion is more stronger than attachment on politics. That's why more dangerous concerned with religion or practicing meditation. But now there are less and less misunderstanding and difficulties. More and more people are easy to understand this kind of teaching and practice. The more I teach, the more I am able to teach. The more I teach freely, the more I can teach freely, limitlessly. If there is limit of time, place, person and situation, teaching or practicing will not be free. In fact, there is limit in everyone and everything. My life is limited. My ability is also limited. My understanding of a lay person is limited. That's why
we need to detach. If there is limitless, we don't need to detach from oneself. Because of attachment on self, we are rejecting the truth of non-self. Because of attachment on discipline or law and regulation, we are rejecting the value of freedom or limitlessness. In fact, both of self and selflessness or limit and limitlessness are to be using or not using with detachment. My teaching is not about this method or that method. I'm teaching freely beyond the limit of this and that. So if you are listening with attachment on this or that, you are difficult to understand. You should try to listen this kind of teaching as it is, without grasping or attaching how to meditate or what am I teaching. Just accept as it is. Attachment on this teaching or that teaching, this method or that method, are the cause of not understanding about teaching only with detachment. This is the freedom of the mind or intelligence or wisdom. If we are attaching on what we understand and what we are able to do, we are difficult to understand and do beyond the limit of our intelligence and ability. We need to detach from the idea of I understand or I am able to do. Our former understanding and abilities are limited. Because of trying to understand Buddha, Dhamma and Sangha with our limited intelligence and ability, we are difficult to understand the real Buddha, Dhamma and Sangha. First translation.
Dạ, đây là đoạn trước khi Ngài dừng cái livestream, vì Ngài có dạy thì con xin phép dịch luôn nha. Trong cả việc thực hành hay là chia sẻ hay hướng dẫn thực hành, chúng ta cần lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác. Thực hành sẽ tạo nên sự hoàn hảo. Mọi hành động hay biết ở hiện tại cần được lặp đi lặp lại một cách liên tục, không dừng lại. Và đối tượng của sự hay biết với hiểu biết đúng, đối tượng của chánh niệm sẽ thay đổi theo thời gian, hết khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác. Và chúng ta càng thuần thục hơn trong việc hay biết với hiểu biết đúng, thì đối tượng của sự hay biết sẽ trở nên ngày càng vi tế hơn, ngày càng định tĩnh hơn. Chỉ bằng việc thực hành ngày càng nhiều hơn nữa, thì tốc độ của sự hay biết với hiểu biết đúng, tốc độ của chánh niệm sẽ trở nên ngày càng nhanh hơn. Và khi đó, sức mạnh của sự hay biết với hiểu biết đúng sẽ trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn. Và để trở thành một thiền sinh thuần thục, một thiền sinh chuyên nghiệp, chúng ta cần thực hành hầu hết trong mọi lúc. Và ngoài ra, chúng ta cần thực hành không có giới hạn, thực hành với sự tự do. Hầu hết các thiền sinh thực hành với giới hạn. Họ giới hạn vào phương pháp này, vào người thầy này hay vào trung tâm này. Đây là sự thực hành với dính mắc. Vì dính mắc vào khái niệm ai đó, nên sự thực hành không có sự tự do. Ở đó có sự giới hạn. Và mọi sự dính mắc đều cần được xả ly. Sự dính mắc vào giới hạn, dính mắc vào ai đó cũng cần được xả ly. Việc thực hành thì liên quan chủ yếu đến tâm. Khi mà chúng ta thực hành là chúng ta đang sử dụng sức mạnh của tâm, sử dụng tốc độ của tâm. Và khi chúng ta càng thực hành hay biết với hiểu biết đúng, thì năng lực hay biết với hiểu biết đúng sẽ ngày càng tăng trưởng. Và khi đó sức mạnh của sự hay biết với hiểu biết đúng cũng sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Và khi càng hay biết với hiểu biết đúng nhiều hơn, thì tốc độ hay biết với hiểu biết đúng, tốc độ của chánh niệm cũng ngày càng nhiều hơn. Và bằng cách như vậy, chúng ta sẽ càng có thể hay biết với hiểu biết đúng, càng có thể chánh niệm với những hành động nhanh hơn, với những cơn đau, với cái tâm nhanh hơn. Ví dụ như ánh sáng thì không phải là tâm, ánh sáng là một dạng vật chất. Và ánh sáng có thể di chuyển rất nhanh. Trong một giây, ánh sáng có thể di chuyển rất xa. Và tâm thậm chí nhanh hơn cả ánh sáng lẫn âm thanh. Vì vậy, khi chúng ta càng hay biết với hiểu biết đúng, càng chánh niệm với sự xả ly khỏi đối tượng của sự hay biết, thì chắc chắn chúng ta sẽ có được năng lực hay biết được sự sinh diệt, sự sinh khởi và diệt đi của những cơn đau, của âm thanh, của tâm hay biết hay là tâm không hay biết. Và đây là đoạn Ngài dạy sau đó. Thực hành thì tạo nên sự hoàn hảo. Chúng ta cần thực hành lặp đi lặp lại. Chúng ta cần thực hành như thế với chính sự thực hành, với việc chia sẻ hay là với việc hướng dẫn. Chúng ta càng thực hành thì chúng ta càng có năng lực thực hành. Chúng ta càng chia sẻ thì năng lực chia sẻ ngày càng tăng trưởng. Chúng ta càng hướng dẫn, giảng dạy thì năng lực hướng dẫn, giảng dạy sẽ ngày càng tăng trưởng. Với tôi thì tôi đã đang thực hành, chia sẻ và hướng dẫn giống như vậy từ năm 1999 cho đến nay, hơn 20
25 năm một cách liên tục. Tôi chỉ dừng lại việc thực hành trong khoảng 6 tháng. Ở thời điểm đó để điều trị bệnh thì tôi phải dùng thuốc, và vì vậy tôi phải tạm ngừng sự thực hành, bởi vì thời điểm đó tôi cần phải ăn rất nhiều và ngủ rất nhiều. Thực tế thì theo liệu trình điều trị thì tôi phải dùng thuốc trong 9 tháng liên tục. Nhưng sau 6 tháng thì tôi đã quyết định dừng việc dùng thuốc và quay trở lại thực hành bằng việc tham gia một khóa thiền 10 ngày của thiền sư Mô Cốc tại trung tâm thiền Mô Cốc. Và sau 1 năm thì tôi xuất gia thành tu sĩ, và tôi bắt đầu giảng dạy giống như vậy kể từ khi tôi xuất gia cho đến bây giờ. Vì thực hành và giảng dạy với sự xả ly với mọi đối tượng, với mọi người, với mọi việc, mọi vật, nên tôi gặp vấn đề với những người có sự dính mắc mạnh mẽ vào truyền thống, vào thói quen. Thế nhưng tôi không chú trọng đến việc giải quyết vấn đề một cách có chủ đích, mà tôi chỉ tiếp tục nuôi dưỡng sự thực hành, việc giảng dạy với những người họ sẵn sàng học từ tôi, đặc biệt là họ sẵn sàng học tại trung tâm thiền của chính tôi. Ở tại những trung tâm thiền khác hay là ở một vài nơi khác thì chúng tôi không thể hướng dẫn một cách tự do giống như vậy. Và tôi rất may mắn đã thành lập được trung tâm thiền toàn thời gian của chính mình, và vì vậy tôi có thể hướng dẫn một cách ngày càng tự do hơn tại trung tâm Thabawa. Trong thời gian đầu thành lập trung tâm Thabawa, có rất nhiều vấn đề liên quan đến trung tâm cũng như những người cư trú tại đó. Và trong những năm đầu của trung tâm Thabawa thì việc giảng dạy tại trung tâm của chúng tôi thì không được tự do, có rất nhiều sự kiểm soát bởi những người họ hiểu lầm về lời dạy của tôi, hiểu lầm về cách làm thiện pháp của tôi. Vì vậy mà họ báo cáo lên những người có quyền hành dừng lại lời dạy này, dừng lại việc mở trung tâm. Thế nhưng tôi tiếp tục sự thực hành một cách rất là thực tiễn bằng việc làm thiện pháp, và ngoài ra tôi vun bồi năng lực xả ly khỏi chính mình và người khác. Sự dính mắc chính là nhân của việc không hiểu, là nhân của hiểu biết sai lầm, và xả ly là nhân của hiểu biết đúng và quyết định đúng. Vì nương tựa vào việc thực hành và lời dạy như vậy, tôi đã có năng lực hướng dẫn giống như vậy, dù có rất nhiều vấn đề, dù có rất nhiều sự chống đối liên quan đến lời dạy này. Lời dạy này thì không liên quan đến chính trị, mà nó liên quan đến sự dính mắc vào tôn giáo nói chung bên ngoài. Và sự dính mắc vào tôn giáo thì nó mạnh mẽ hơn cả sự dính mắc vào chính trị. Vì vậy mà có rất nhiều điều hiểm nguy liên quan đến tôn giáo hay đến việc thực hành thiền. Vào cái thời gian đầu khi mà tôi thành lập trung tâm, tôi phải đối diện với rất là nhiều những cái sự nguy hiểm. Thế nhưng giờ đây thì những sự hiểu lầm và những khó khăn giống như vậy đã ngày càng giảm đi. Ngày càng có nhiều người hiểu hơn về lời dạy này và về sự thực hành như vậy. Khi mà tôi càng hướng dẫn thì tôi càng có năng lực hướng dẫn. Khi tôi càng hướng dẫn một cách tự do thì tôi càng có năng lực hướng dẫn giảng dạy một cách tự do, không giới hạn. Nếu như có giới hạn, có sự giới hạn vào thời gian, địa điểm, con người hay tình huống, thì lời dạy và sự thực hành sẽ không có được tự do.
Thực tế có rất nhiều giới hạn ở mọi người, mọi thứ. Cuộc sống của tôi thì có giới hạn, năng lực của tôi thì có giới hạn, và cái hiểu của con người thì có giới hạn. Vì vậy chúng ta cần xả ly. Nếu như mọi thứ vốn dĩ là không giới hạn thì chúng ta không cần phải xả ly khỏi ai đó hay cái gì đó. Vì thực tế có sự dính mắc vào ai đó, nên chúng ta mới có sự chối bỏ sự thật về không có ai đó. Vì có sự dính mắc vào kỷ luật, vào luật lệ, vào quy định, nên mới có sự chối bỏ vào những giá trị tự do, vào sự không giới hạn. Vì vậy cả cái hiểu về tôi hay là về ai đó và cái hiểu về không có ai đó, cả cái hiểu về giới hạn và không có giới hạn đều cần được sử dụng hay không sử dụng với sự xả ly. Lời dạy của tôi thì không phải là về phương pháp này hay phương pháp khác. Lời dạy của tôi thì vượt lên trên giới hạn của cái này hay cái khác. Nếu như bạn lắng nghe với sự dính mắc vào cái này hay cái khác, thì bạn sẽ thấy lời dạy này khó hiểu. Bạn chỉ cần nỗ lực để nghe lời dạy này như nó đang là, không có sự dính mắc, không có sự nắm giữ. Về việc nên thực hành như thế nào, về việc tôi đang dạy cái gì, chúng ta chỉ cần lắng nghe và chấp nhận như nó đang là mà thôi. Chính sự dính mắc vào cái này hay cái kia, sự dính mắc vào lời dạy này hay lời dạy kia, sự dính mắc vào phương pháp này hay phương pháp kia là nhân của việc chúng ta chưa hiểu về lời dạy. Thực hành với sự xả ly. Và việc thực hành với sự xả ly như vậy chính là để giúp chúng ta tự do khỏi tâm hay tự do khỏi trí thông minh thông thường. Và đây chính là trí tuệ thực sự. Nếu như chúng ta dính mắc vào những gì chúng ta hiểu, nếu như chúng ta dính mắc vào những gì chúng ta có thể làm, thì chúng ta sẽ thấy khó hiểu. Và chúng ta cũng sẽ thấy khó khăn trong việc làm vượt lên trên trí thông minh và năng lực của chính mình. Vì vậy chúng ta chỉ cần xả ly khỏi cái hiểu về những gì chúng ta hiểu, về những gì chúng ta có thể làm. Cái hiểu và năng lực trước đây của chúng ta, cái hiểu và năng lực chúng ta đang có thì có giới hạn. Và nếu như chúng ta chỉ cố gắng hiểu với giới hạn, với trí thông minh, với năng lực hiện tại của chính mình, thì chúng ta sẽ thấy khó khăn để hiểu về Phật, Pháp, Tăng thực sự. Because of practicing and teaching or sharing meditation like this from 1999 till now, I am able to practice and sharing or teaching meditation more and more. If I dare not started practicing and teaching meditation, I will not be able
to practice and teach meditation till now. Practicing and teaching Vipassana meditation is the greatest good deeds of all. Because of attachment on other activities, we are difficult to practice and teach like this. In order to detach from our daily activities of a lay person, we should practice like this. Instead of speaking about social activities, we should speak about meditation. This is the practice of This is the right understanding and practice about meditation. We just dare to continue practicing and teaching continuously and seriously. The same action of mindfulness, but the object of mindfulness will be different from person to person or time to time, even in one meditator. Meditation is mostly concerned with the mind. This is training the mind to be more and more faster and stronger. The more we are mindful, the speed of mindfulness will be more and more faster. And then the power of mindfulness will be more and more stronger for sure. This is training the present mind to be faster and stronger more and more. The speed of internet or wind or light or sound are not the speed of the mind. The mind is the fastest of all. Because of not practicing the mind with this right understanding, we are attaching to use money, power, place, and technology. In fact, our present mind is the best use of all. The mind is everything. Because of attachment on food or sleep or sexual conduct or discipline or law and regulation, the mind is
limited by its own attachment. Practicing meditation is for the freedom of the mind from limited to limitlessness. The mind needs to detach from all living beings and all non-living beings. Living beings and non-living beings are the prison of the mind. Because of attachment on someone or something, the mind became the prisoner of someone or something. Meditation is present action of mindfulness and detachment of the mind. We need to be mindful freely. If we are mindful only on breathing, there will be more and more attachment on breathing. We should be mindful everything is the object of mindfulness. Everyone is the object of mindfulness. With this bright understanding, we should try to be mindful more and more freely and limitlessly. The object of mindfulness is not much important. The method we use, the master we believe, and the place we are using for meditation are not much important. Present action of mindfulness with detachment from present attachment is really important. Only by practicing meditation and sharing experience like this, only by practicing meditation and sharing experience like this is the best learning. The more we share, the more we can understand. The more we are mindful, the speed of mindfulness will be more and more faster. In this way, more and more easy to be mindful, ever-changing, selfless, impermanent nature.
the speed of original impermanent nature of Rupa is really fast, but impermanent nature of the mind, the original speed of impermanent nature of the mind is the fastest of all. The aim of practicing meditation is to be aware of the appearing and disappearing of nama and rupa or impermanent nature more and more. Because of teaching about meditation like this for over 25 years, the power of teaching like this became more and more stronger. Practicing should be together with sharing or teaching. In this way, we are practicing for all, not only for oneself. This is practicing, and sharing or teachings are really practical. Because of attachment on theory or thinking or just learning by using the words or language, we are difficult to be practical. We can be educated person because of learning theory. Learning theoretically is easy for most of the meditators. Detachment from theory and practicing continuously, seriously and practically is really difficult for most of the meditators. That's why we need a good teacher to understand and to be able to practice more and more practically.
Because of practicing and sharing like this, I was able to detach from social activities, including my business. That's why I could start my business, and I have been practicing and sharing meditation together with all kinds of goodies for over 20 years. If you are listening to my teaching, or if you are believing in me and in the power center, you are able to use the good points of the power center and me. This is also the power of Buddha, Dhamma, and Sangha. Because of learning and copying from Buddha, Dhamma, and Sangha, I am able to understand and do good deeds like this. This is also one of the methods in practicing meditation and doing good deeds. Because of detaching from oneself, including myself, I'm able to understand and use the limitless power of selflessness. So this teaching is about non-self, or cause and effect of selfless impermanent nature. The more you are listening and practicing like this, the more you can detach from self. Only when you are able to detach from self, you can understand and practice more and more easily. If you don't understand, you should accept, I don't have enough intelligence to understand. If you can practice, you should understand, you don't have enough ability to practice like this. In this way, you should learn and practice more and more with detachment from yourself, your intelligence and ability. Because of practicing like this, I am able to detach from myself. That's why I don't need to think about myself and the other. In this way, I am able to think only about Buddha, Dhamma, and Sangha. In this way, I am able to use the power of Buddha, Dhamma, and Sangha. Because of attaching on oneself or ourselves, we are able to use only our intelligence and ability.
the more we can detach from our limited intelligence and ability, the more we can understand and use the limitless power of Buddha, Dhamma and Sangha. Nhờ vào việc thực hành và hướng dẫn và chia sẻ về sự thực hành giống như vậy, từ năm 1999 cho đến nay, mà tôi có được năng lực thực hành, chia sẻ và hướng dẫn về thiền, về thực hành ngày càng nhiều hơn. Nếu như tôi không sẵn sàng bắt đầu việc thực hành và hướng dẫn thực hành, thì tôi đã không có được năng lực thực hành và hướng dẫn thực hành cho đến bây giờ. Việc thực hành và hướng dẫn thực hành Vipassana, thực hành thiền tuệ, là thiền pháp lớn lao nhất trong tất cả các loại thiền pháp. Vì dính mắc vào các hoạt động khác, chúng ta gặp khó khăn trong việc thực hành và hướng dẫn giống như vậy. Để xả ly khỏi các hoạt động hàng ngày của một người cư sĩ, chúng ta cần hướng tâm thực hành giống như vậy. Thay vì nói về những hoạt động xã hội, chúng ta nên nói về sự thực hành. Đây là sự thực hành của hiểu biết đúng. Đây chính là hiểu biết đúng và sự thực hành đúng đắn. Chúng ta chỉ cần sẵn sàng, chúng ta chỉ cần dám tiếp tục sự thực hành và hướng dẫn như vậy một cách liên tục, một cách nghiêm túc. Hành động hay biết với hiểu biết đúng hay hành động chánh niệm thì là như nhau, nhưng đối tượng của sự hay biết sẽ khác nhau giữa người này và người khác, giữa lúc này và lúc khác, và thậm chí trong cùng một người thiền sinh thực hành thì đối tượng của sự hay biết cũng sẽ khác nhau. Sự thực hành thì hầu hết liên quan đến tâm. Sự thực hành chính là việc huấn luyện tâm để tâm trở nên nhanh hơn, mạnh hơn. Chúng ta càng hay biết với hiểu biết đúng hay càng chánh niệm nhiều hơn thì tốc độ chánh niệm, tốc độ hay biết với hiểu biết đúng sẽ ngày càng trở nên nhanh hơn. Và khi đó sức mạnh của sự hay biết với hiểu biết đúng sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Đây chính là cách để huấn luyện tâm hiện tại trở nên nhanh hơn và mạnh mẽ hơn. Tốc độ của Internet, tốc độ của gió, tốc độ của ánh sáng, tốc độ của âm thanh thì không nhanh bằng tốc độ của tâm. Tốc độ của tâm là nhanh nhất so với bất kỳ đối tượng nào khác. Vì không thực hành tâm với hiểu biết đúng, chúng ta có sự dính mắc vào việc sử dụng những sức mạnh như là sức mạnh tiền bạc, sức mạnh của quyền lực, sức mạnh của nơi chốn hay là sức mạnh của công nghệ. Sự thật thì tâm hiện tại của chúng ta là nguồn lực tốt nhất, là cái có sức mạnh nhất, là cái có thể sử dụng tốt nhất so với bất kỳ đối tượng nào khác. Tâm là mọi thứ. Vì dính mắc vào thức ăn, dính mắc vào việc ngủ, dính mắc vào hoạt động tình dục, dính mắc vào kỷ luật, vào luật lệ quy định, mà tâm có sự giới hạn bởi chính sự dính mắc của mỗi người. Việc thực hành thiền chính là để tự do, chính là để đạt được sự tự do của tâm từ
việc có giới hạn sang không có giới hạn. Tâm cần xả ly khỏi tất cả chúng sinh và tất cả phi chúng sinh. Chúng sinh và phi chúng sinh là nhà tù của tâm, vì dính mắc vào ai đó, dính mắc vào cái gì đó, mà tâm trở thành tù nhân của ai đó hay cái gì đó. Sự thực hành hay hành động hay biết với hiểu biết đúng và xả ly ở hiện tại của tâm chính là để giúp cho chúng ta đạt được sự tự do. Và chúng ta cần hay biết với hiểu biết đúng, cần chánh niệm một cách tự do. Nếu như chúng ta chỉ hay biết trên hơi thở thì sự dính mắc vào việc hay biết trên hơi thở sẽ ngày càng tăng lên. Vì vậy, chúng ta cần hay biết với hiểu biết đúng với mọi đối tượng, với mọi thứ. Mọi thứ đều là đối tượng của sự hay biết. Mọi người đều là đối tượng của sự hay biết. Với hiểu biết đúng này, chúng ta cần nỗ lực hay biết với hiểu biết đúng ngày càng tự do hơn, ngày càng không có giới hạn hơn. Đối tượng của sự hay biết thì không quá quan trọng. Phương pháp chúng ta sử dụng, người thầy chúng ta đang tin vào, nơi chốn chúng ta sử dụng để thực hành thì không quá quan trọng. Hành động hay biết với hiểu biết đúng, với sự xả ly khỏi dính mắc ở hiện tại mới thực sự quan trọng. Và chính việc thực hành và chia sẻ kinh nghiệm thực hành giống như vậy là cách thức học tập tốt nhất. Khi chúng ta càng chia sẻ thì chúng ta càng có thể hiểu rõ hơn. Khi chúng ta càng hay biết với hiểu biết đúng thì tốc độ hay biết với hiểu biết đúng sẽ ngày càng trở nên nhanh hơn. Và khi đó nó sẽ trở nên dễ dàng hơn để chúng ta hay biết được bản chất không bền vững, không ngừng thay đổi, không có ai đó, cái gì đó. Tốc độ của bản chất không bền vững, không ngừng thay đổi của tâm chính là tốc độ nhanh nhất so với bất kỳ đối tượng nào. Và mục tiêu của sự thực hành chính là để hay biết được sự sinh khởi và diệt đi của thân và tâm, hay sự sinh khởi và diệt đi của bản chất không bền vững, không ngừng thay đổi. Và chúng ta thực hành để chúng ta hay biết được bản chất không bền vững, không ngừng thay đổi ngày càng rõ ràng hơn, ngày càng nhiều hơn. Vì giảng dạy, việc thực hành giống như vậy trong hơn 25 năm, mà sức mạnh của lời dạy này cũng trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn. Và việc thực hành cần đi đôi với việc chia sẻ và hướng dẫn. Bằng cách này, chúng ta đang thực hành cho tất cả, không chỉ là cho chính mình. Và cách thức thực hành, chia sẻ và giảng dạy như vậy thật sự rất thực tiễn và hữu ích. Vì dính mắc vào lý thuyết, dính mắc vào suy nghĩ, vào tư duy, dính mắc vào việc chỉ học mà thôi, bằng việc sử dụng từ ngữ hay là ngôn ngữ, thì chúng ta sẽ khó có được sự thực hành một cách thực tiễn. Bằng việc chỉ học lý thuyết, chúng ta có thể trở thành những người gọi là có giáo dục, những người tri thức. Việc học lý thuyết thì dễ dàng đối với hầu hết thiền sinh, nhưng sự xả ly khỏi lý thuyết và thực hành một cách liên tục, nghiêm túc và thực tiễn
thì thực sự khó với hầu hết các thiền sinh. Vì vậy mà chúng ta cần những người thầy giỏi để có thể hiểu và có năng lực thực hành một cách thực tiễn ngày càng nhiều hơn. Vì thực hành và chia sẻ như vậy, tôi có được năng lực xả ly khỏi các hoạt động xã hội, bao gồm việc kinh doanh của chính mình. Và nhờ đó tôi có được năng lực dừng việc kinh doanh, và tôi đang thực hành và chia sẻ về sự thực hành cùng với việc làm tất cả các thiện pháp trong hơn 20 năm. Nếu như bạn lắng nghe lời dạy của tôi, nếu như bạn tin tôi, tin vào trung tâm Thabawa, thì bạn cũng đang có năng lực sử dụng những điểm mạnh của tôi và của trung tâm Thabawa. Và đây cũng là sức mạnh của Phật, Pháp, Tăng. Vì học hỏi và mô phỏng theo Phật, Pháp, Tăng mà tôi có được năng lực hiểu và làm thiện pháp như vậy. Đây cũng là một trong các phương pháp thực hành và làm thiện pháp. Vì xả ly khỏi ý niệm về ai đó, bao gồm cả chính mình, mà tôi có được năng lực hiểu và sử dụng sức mạnh của cái hiểu không có ai đó một cách không giới hạn. Đây là lời dạy về không có ai đó, không có gì đó, hay lời dạy về nhân và quả của bản chất không bền vững, không ngừng thay đổi, không có ai đó. Nếu như bạn càng lắng nghe và bạn càng thực hành như vậy nhiều hơn, thì bạn sẽ càng có năng lực xả ly khỏi ai đó ngày càng nhiều hơn. Và chỉ khi bạn có được năng lực xả ly khỏi ai đó, thì bạn mới có thể hiểu và thực hành ngày càng dễ dàng hơn. Và nếu như bạn chưa thể hiểu, thì bạn cũng cần và chỉ cần chấp nhận rằng tôi chưa thể hiểu với trí thông minh hiện có của mình. Và nếu như bạn có thể hiểu mà chưa có thể thực hành được, thì bạn cũng chỉ cần chấp nhận rằng mình chưa có được năng lực thực hành như thế. Và bạn chỉ cần tiếp tục học và thực hành như vậy ngày càng nhiều hơn với sự xả ly khỏi trí thông minh và năng lực hiện tại của chính mình. Và với tôi vun bồi năng lực xả ly khỏi chính mình. Vì vậy mà tôi không cần phải bận tâm về chính mình hay về người khác. Tôi chỉ cần thực hành và nghĩ về Phật, Pháp, Tăng. Và nhờ vậy tôi có được năng lực sử dụng sức mạnh của Phật, Pháp, Tăng. Vì dính mắc vào ai đó, dính mắc vào chính mình, chúng ta chỉ có thể sử dụng được trí thông minh và năng lực của chính mình mà thôi. Khi chúng ta càng xả ly khỏi trí thông minh và năng lực có giới hạn của chính mình, thì chúng ta càng có được năng lực hiểu và sử dụng sức mạnh không giới hạn của Phật, Pháp, Tăng. We'll stop for lunch. We can start 1 hour later. What time? We can start 12 giờ kém. So 12:45. We can start again. Now 12:45. 11:45. Bây giờ chúng ta sẽ dùng buổi trưa, và chúng ta sẽ bắt đầu lại vào 12 giờ 45. Và chúng ta sẽ cùng nhau dùng buổi trưa ở khu vực đối diện. Mỗi người sẽ có một phần ăn trưa, một phần nước và trái cây. Và chúng ta dùng buổi trưa cùng với nhau.